Start. A very good morning, one and all. Welcome, everyone. We are pleased to have you with us today and look forward to share this meaningful journey together. On behalf of Gobi Arts and Science College and GASC Alumni Association, I have a great pleasure to welcome our compassionate principal, enthusiastic vice principals, respected chief guests, dedicated faculty members, and enlightened students. Welcome you all to the Alumni Talk Series 11 on AI and the future of work opportunities, challenges, and the path forward. The Alumni Talk series is an innovative initiative designed to help students explore diverse academic and career pathways. It reflects our strong commitment to nurturing talent and building a brighter future. Through this platform, our accomplished alumni share their journeys and offer guidance, motivating the leaders of tomorrow. The series provides students with valuable perspectives that enable them to make well informed academic and career choices. This initiative streams as a testament to our dedication to students' growth and holistic development, empowering them with the inspiration and skills. True success is measured not by position but by the positive impact one creates, and the experience is the greatest teacher. And today we are privileged to have someone who embodies it. I am pleased to introduce our today's chief guest, Mr. Muruga Prasad Ulakanathan, AI automation engineer, solution architect, project manager, Marita. He did BSc Max in our esteemed institution in 1995 and 1998 and completed MCA in Konga Engineering College. He has 25 years of experience in IT, especially delivering enterprise scale cloud automation and reliability solutions. He is an expert in AI driven automation, solution architecture, DevOps, and project delivery. He has extensive international experience across India, the Netherlands, and United States. Has strong leadership quality, a great supporter of global retail and banking clients, and a compassionate mentor. He played software engineering and client delivery roles in Cognizant Technology Solution, Infosys Technologies, IBM India, Infinite Computer Solutions in Chennai and Bangalore. His technical skills lies in cloud platforms, programming, DevOps tools, monitoring, security and tools. Beyond his professional achievements, he is a marathon runner, badminton player and chess player. Now, let me call upon Dr. Revati Ma'am, Associate Professor, Department of BCA, to speak few words about our guest speaker. Good morning to one and all present here. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to invite my classmate, BSc Mathematics from 1995 to 98 in our college. And I would like to express my heartfelt thanks to the management for strengthening our alumni network to a global level will significantly differentiate our institution and improve student outcomes. This series will help our students understand how to adapt to global trends and prepare for international job opportunities. And my Muruga Prasad, he is working in TCS. I am extremely sorry. I disturbing you because now your time in USA, 11:30, I think. Thank you for taking the time to share your
thoughts with our students. He is working TCS, Associate Consultant, AI Automation Engineer, Solution Architect, Project Manager. His extensive international experience across India, Netherlands, and the United States. After all these years, seeing your remarkable growth fills my heart with joy and pride. Your relentless passion for IT and your journey towards great achievements have always inspired those around you. I fondly remember how you went out on your way to help with the students and with fees whenever someone sought your assistance, always prompt and willing. Your efforts made our group feel more united, and your contributions have left a lasting impression on all of us. Your work and ideas not only motivated me, but also became an inspiring example for our circle of friends. Those memories remain etched in my heart, reminding me of the bond we share. I'm extremely and also happy to share AI automation engineer Bravo on setting a new standard for AI engineering. Your work in building scalable AI agent frameworks, transforming operations and streamlining workflows. And also happy to share your solution architect. Congratulations on designing such a forward thinking, secure and robust architecture. Your ability to align technical strategy with business goals is phenomenal. And also, congrats on delivering the project ahead schedule. Your leadership and ability to coordinate teams to achieve milestones consistently. So, top notch management skills. Extremely proud to see your incredible work in AI and automation in Georgia, USA. Your ability to build future ready architecture and drive efficiency is unmatched. Congrats on this well deserved milestone. Congratulations on your continued success for being an industry leader who invests in the future of AI education. Huge congratulations on your amazing achievements in USA. Thank you. Thank you so much, Ravi. Thank you, sir, for joining us today. And your presence adds significance to our gathering. We expect more from you, sir. Over to you. Okay, thank you so much, everyone. Good morning to everyone. Am I audible? Good. Yes, sir. You are very clear. Okay. Yeah, thank you so much, Revati, and for organizing it. And I would like to thank everyone, each and everyone present here, as well as principal, secretary, everyone who actually behind the scene. So let's start with some AI. I can share my screen. Is it possible to? Yes, sir. You can share. We could see your presentation, sir. Okay, let me add this one. Is it visible? Yes, we could see, sir. Okay. Yeah, as Revati mentioned, I started my career, finished my BSc in 95 to 98 in Gobias College. And then later I joined Congo Engineering College, 98 to 2001. And then through campus interview, I got selected into Cognizant Technology. So that's the where I started my career. From there, it started my journey. Initially, I was based in Chennai and then moved to Bangalore, and then later I joined TCS. And before that, I worked on all top five companies like IBM, Infosys, and also later I joined to TCS. So from TCS, my journey started a long journey. It's almost an 18 years I've been with TCS, working with TCS. So initially from Bangalore, I moved to Netherlands.
and I worked on the banking domain where a huge of 7 years of journey over there with all the banking clients all over the Europe. Most of the time I was using the cloud technologies, and later after that I moved to USA. So almost 7 years now. So I'm working for the retail companies here. So here last 1 year the movement is huge, like we are all are moving to AI. So everywhere you will see that, yeah, even if you are going for a job profile, then the AI is like a mandatory now. So people started using AI, but we are the one, like computer people, we are the one, we are creating the AI technologies. So so when you are talking about the opportunities, uh, uh, do I need to pass? Do you have any questions right over here, or can I continue? You can continue, sir. Okay, thank you. So you have a lot of career opportunities. So in the web world, actually, when you are starting as a developer, okay, small developer, you can start with some front end technologies like React JS. Start with HTML, JSS, CSS, and then JavaScript. Then go further with some Node.js or React JS, like that, and then go to the backend part services, API services. You can start with the REST APIs, and then later you can have Python is a very good language where you can invest more time that will help you to the future growth. And then you can go for Java full stack, like Spring Boot. So a lot of technologies are there. So my suggestion is go with one front end, strong front end like React.js and Node.js, and then go with the back end like Java, Python, anything. One database, any SQL database or any database, you should be very comfortable with that. Then later you can go on some one cloud technology. Now it's a must, like everywhere from on-premise like machine, we are deploying to the cloud, virtual. So you need to know at least one cloud like AWS or Azure or whatever it is, Google, one cloud completely, an architecture, and then like the usage of each what do you call services that are used in the cloud. Okay. So if you know this is the first base growth for you to get into the company. So when you finish your college, it will be an open door for you. So when you enter out of the college, then you need to have some skills to work on the companies. So for that, I strongly suggest you to know or any one of this first thing. When you are here, then you can work on any AI technologies. Okay. For AI technologies, so of course you need some max algorithm or kind of an calculations kind of thing. But after that, when it comes to programming, you need to know a little bit on the Python. After that, you can grow like from the you can do some automation. So first you need to have some problem statement. You need to have a clear idea of what the problem is. So then you can slowly pitch into how you can rectify it using an AI. So when I talk about the AI, at the same time, I would like to touch upon the cybersecurity. Okay. So many people now they started using the AI, and they are actually typing so many things in like ChatGPT or any text messages, social medias, without knowing that we are already leaking lot of data, personal data, and other secured data. You are leaking out. So when you leak out, there comes the security issues. So last year, we could see that around 77% of security leak is because of AI usage. So I would like to highlight this point because as a user, when you are using an AI, make sure that there is no privacy data is entered over there. So if you really want to know, say, example I'm saying, like if you like to know anything about some how to apply for a passport for an US visa, something like that. So when you type over there, you need to have a general prompt. Don't enter your passport details or don't enter anything about your privacy details, which will be stored across over the internet, and that is a leakage of data. So this is not ends with your personal, but it also grows upon the company's level.
In the next slide, I'll show you how many penalties companies are paying because of the data leak. So now it's growing. Whenever we are talking about AI, we also need to talk about the data leakage where there is a lot of cybersecurity issues. So for the job opportunities, you have a lot of scope in cybersecurity also. When you have a disciplined, ethical programmer, then you have an opportunity in the cybersecurity space. So that's the place where you are actually stopping the kind of a data leaks as well as you are stopping the risk that is coming to the company. And the last but not least, there is leadership. So when you have a very good communication, very good thinking of leadership, then you can pitch into jobs like leadership qualities. But this will take some time. Immediately, you will not get it. But when you start maintaining some team members and educating them, planning some proper project plannings, then you will get into the leadership jobs. Okay, these are the jobs that I have come across, as well as these are all very basic jobs, starting from the basic jobs to the high level jobs that will fit into here. Any question on this? Am I too fast? You can stop me. Continue, Prasad. Okay, good. So yeah, as I talked about two things, AI and cybersecurity. AI, you all know, like it's an artificial intelligence where we are actually the machine is doing some tasks. So here I'm talking about only the task. It's not going to replace any of our job. Okay, we are upgrading our jobs actually. So when we are talking about AI, it's actually we are training some machine. So we are very bored about repetitive work. We are bored about some kind of boring works. So we would like to automate some of the things, which will save time, which will save money. Okay. So for that we are using an AI. That is the main purpose of here. We are using the AI. We need to reduce our workload. We don't want to do the repetitive work over here. So that's the main thing why the AI come into picture for the many of these projects. Okay. At the same time, I also, if you could see me, see my screen, there is cyber security. There are a lot of companies are paying penalty because of cyber security. So I have done a lot of certifications in cyber security, like Radiant Logic. So it's a kind of a tool where the data are maintained. So company data are maintained. So not everybody will get into the job. So when you are getting to the job, it will be like it will be like an secured job for you, like where that you will be handling the company's data. Okay, employment details or whatever the algorithms, whatever used for the company to maintain about the data, everything will be there. All the certificates and everything will be over there. So basically, the job opportunities either in AI or you can go in the cybersecurity. So there are a lot of demands for the cybersecurity also over here. So some of the examples which I have participated or I have developed it, few I have listed out here. So when I was in Netherlands, actually, it was as I told you, like it was a banking domain. So it's basically we developed a chatbot, so which interacts with their customers. Basically, the RM will use this chatbot to interact with their customers. So they used to uh, ask for any of their bank related queries and their account related queries, everything. So they used to interact with them. So our scope of the project was like we developed an chatbot. At the same time, we want to see the analysis of how the customer is behaving. So that's called sentiment analysis. Why we want to do this? Because we want to understand that how the customer is interacting with the RM, like in what kind of
mood he's actually interacting with you. So it's in angry mode or it's happy with the bank. So bank really wants to know how the customer interaction with the bank. So for that, using the Google, we created a sentiment analysis and we deployed it. And it was a huge success because we were able to predict that how many customers are very much satisfied with the bank, okay, and who are all really interested to invest more over the bank. So that gives us a lot of money. Overall, there is an income for the bank. So this is the place where we used AI. So we cannot collect all the data and all the chat informations and look into like how he was actually chatting it, in what kind of wavelength he's tracking. So those kind of information we could not do manually. It's a huge data, the 3 years, 4 years data. So we did we used it AI over there, and then we collected all the data. We asked them to clean up data, clean up, trained it, model it. We created a pattern, and then we started using that model, and then we came up with an analysis. And then later, the main part is we need to validate it. That is the place most of the AI gets failed because it's like a calculator, right? So you are typing something, so how will you validate it? It will, if you give 3 plus 3, it will give the output. So you need to validate it. The problem you are giving and the output you are validating. Those two are human intelligence. It's on you. Only thing is, it's a machine. So where it does your work easy. That's it. It's an assistant. So that's one use case. It was a huge success. I would like to highlight it over here. So where there is an always there is a scope when you are in the banking domain, this kind of AI can be introduced for a chatbot or any sentiment analysis. The other beautiful use case we have in USA, we developed 2 years before, is an skew detection. Skew detection is nothing but like when you buy a product, there will be a barcode. So when you scan the barcode, you will know like what is the actual product, and as well as in the stock, like in the retail companies, you will know when you scan, you will know that you also know that how many stocks are available for that product. Okay, so I was doing the project over for the Home Depot. It has around 200 branches over here. So in the 200 branches, each branch actually there are a lot of goods will be there. So there will be 3 4 employees. What their main aim is, they used to calculate like how many products has come for the day and how many are available. So they used to count down all the steps, and then they need to provide to uh, the who is the builder, like who the manufacturing company. They need to tell them, okay, my stock is getting low, so I need to order for the other list of stocks. So their work was like that because the demand, based on the demand, they need to write down and then calculate and then give it to them. Consider that it's a shift basis they will be working. So 4 people on 3 shifts. So 12 people on one store into 200. Think about that. And the holidays it's different. So these many people were working on that. Their main aim was to find out the goods and their stocks list every time, because people will be keep on picking up the products. So you need to calculate every hour, every half an hour, like that. They need to calculate it and feed it into the computer. So what we did is actually we created a small robot. So it has a completely a cameras around it in their face. So it used to travel everywhere, like how you go to the shop and then buy the product, right? So it used to travel over there, and its main the capability of the camera is like it used to scan it. So it used to scan and get all the SKU numbers over there, and then once it does all the SKU number, it automatically feeds it into the computer. So we wrote an algorithm to connect to the hardware, which scans the SKU, and once it detects the SKU, we get all the details about the SKU details, and then we store it in the automatically we store it in the main database.
which gives impact, which actually analyzed by an AI program, and which gives the result like how many goods are required for the next day and what is the demand. Everything it will give. So this is a beautiful use case for an AI which we developed last year. I think it was a huge success. It actually replaces 200 into 200 people. I agree, but at the same time, they are moved into a different upgraded job, a manager job. So their level of job increased. Their level of job moved to an upper level instead of doing this manual work, and they were spending most of the time over this repetitive work. So that's where you need to differentiate between the type of task what you are doing, you are upgrading to through an EA. Hello. Yes, sir. Okay. Yeah, I can move to different use cases, real-time use cases I have worked. But before that, if you have any questions, we can talk, or I can go with the use cases and then we can talk. And continue. Yes, sir. You can continue, sir. Okay. Okay. One of the use case I want to cover is also this certificate management. So in my company, actually, currently in this company, we have around 6,000 applications, 6,000 web applications. So each are using an typical login pattern. Okay. So user has to, it's a retail company, as I said, people used to log in and then order, and it's like an Amazon. Right? You can log in and then you can go to the product and then you can select and then you can order. So these 6,000 applications are different products based applications. Okay. So they all are interlinked with the main page through the mobile app. It's a web app. Everything is used over there. So for all this interacting between each application, we used to maintain and security certificates. You also, if you know a web browser, in the cookies you'll be using an session management, and then where you can also store some certificates details. So which certificates actually will be interacting between the two browsers for each application. That is the handshake between those applications. So for all the 6,000 application, team used to, there is a big team which actually maintains a certificate, which is going to, normally it expires in 6 months or 1 year, depends on the level of certificate it used to expire. So all the certificates are maintained in an Excel format, and they used to, a team used to look into each certificate and then when it is going to expire, and based on that they used to renew that certificate. The renew is a process that will take a month. So they used to renew it every month. 3 months before they need to get it, 1 month before they need to renew it. So this is a huge process they were doing. Once they miss this certificate, if it is a manual human error, then you cannot log in into the page itself. So if you're not able to log in, it's a huge loss for the company. So that is why it's a very critical, basically. So the people used to maintain the certificate on place. So we introduced, this was the problem actually. According to us, this is a problem. Management used this, gave this as a problem. So what we did is we created, you guys, I don't know how far you are on AI, like Copilot, Visual Studio Code, we are using any licenses, CloudStar, agents and all, but we used GitHub Copilot. We created just a Python script. So what it does is it actually reads the data from the Excel, and then it identifies the expiry date. Okay, and it used to start alerting through email, web, web Slack. We used Slack or Teams.
and it will alert to the manager saying that 3 months before this certificate is going to expire. And after a month, it will be a red alert. So it will give to all the team members over there, alert it. And then we also migrated it basically. Few certificates we have migrated it. Once it's alerted, the certificates are maintained in a secured way. So that's why we could not interact to that certificate and renew it each time. So there is an process over there. It needs an approval to maintain the certificate and renew it. So alerting and then communicating, we did it through the management. So this is to avoid the person, a team which is always looking into the certificate and checking for that, filtering it out, and then providing through the mail, communicating. So all this we may automated it. So this is one of the real use case. This will be followed in many companies. So wherever you go in companies, there will be an certificate management team. So which actually look into all the certificates that is going to expire in all the web layers. So that will be maintained and then renewed. So there we can use an AI. So we used it successfully. And one step further, like now, as I said, this all the 6,000 applications are what are the applications we are deploying it with. There is a team always in each company for each application. There will be a team. They will be monitoring that infrastructure because like here in Thanksgiving Day, there will be a lot of huge of people are buying and selling the products. Okay, so during the time it's a peak time. Of course, the cloud will actually take care of this auto scaling and everything, but we need to monitor it because even a fraction of second, if the this website is down, it will be a huge loss for us because all over the world they will be accessing that website. So there is a team. They used to monitor the server. They used to look into the graph and see that there is any spike over there. If there is any spike, that then they will immediately look into the server and they will either restart it or auto scale it, whatever the load balancer problem, any problem, they will look into that and then resolve. So we saw that there is an opportunity of making it into AI. So we did again using a Copilot. We created a Python program. It actually does is what it does is it actually reads that data directly from the cloud, GCP cloud, and then it will look into the all the monitoring part. It will take care. It will take care, and then if there is any spike, it will automatically whatever the restart it will do it, or it will alert it. It will give an we have a lot of production when you are in production support, you will be having a different handheld device which actually give you an alert when there is an issue with an kind of infrastructure. So we used to alert over there. So this is one of an monitoring and alerting mechanism. We did it for the infrastructure level. We automated it. This is another use case that currently it's still we are running. So the another use case is anomaly. Anomaly is like an unusual behavior. So as I said, like there is a lot of holiday period where people used to buy more. So during that period, the server may be overloaded, and it will actually create a lot of memory depth actually. So we created an AI, which here is the place where we created an low-level model actually. So which actually reads the pattern of last 10 years data. It will take the 10 years data, how it was behaving, all this infrastructure, how the behavior of the pattern of people buying the product. Okay. So from that, it analyzed it. And wherever in the last 10 years,
We know the data, but nobody is there to analyze and identify, like, whenever is there any problem happened 3 years before or 4 years before. It was identified how frequently it was happening and how it was fixed. So those kind of information nobody will be writing down or noting down over there. So data will be there. So we used an AI anomaly detector. So when I say, like, any terms like anomaly detector, monitoring, alerting, everything we have an AI methods available actually in the market now. So only thing is you need to identify, like, which one is apt for these kind of use cases and this problem, and then get it out. So we actually analyzed all the anomaly detector, uh, predict predict predicting the capacity, and then we used an algorithm. Okay, and then what it does is actually it read all the 10 years data, and then it found that at next year at this particular day holiday you can expect this many people will be logging into the system, and similar kind of whenever these many people log into the system there will be a spike over here. So it identified and then it gave us a clear picture to the management saying that, so we can already plan out that. Okay, so we can easily find the demand, like next year how much we need to invest on each product. Okay, how many users will be coming up, how many users will be logging in for interested on the particular product. So all this information they will we know using this anomaly detector. So this is one of the use cases we implemented it. Okay. Yeah, I can talk about many use cases, but let's pass over here and then we can interact some questions, like whatever you know about AI, where you stand, and then what you really looking forward. Then we can discuss about that. Participants, you can clarify your queries with our sir. Let me stop sharing it. Yeah, I could see Pungadi. Hi, Sir, my name is Monish from 3rd BCA. hi Manish. Yeah. So my doubt is at the present the developing AI is like vibe coding AI is anti-gravity, cloud. Lot of the AIs are developed and still developing to replace the developers. Most of us are practicing as a role for full stack developer. Is the peoples are moving and companies also um, they welcomes the vibe coders more. I think the startups I attended last 3 startup companies. They also welcomes these vibe coders. Is that MNCs or any big companies appreciate these vibe coders, or they want them to gain the full stack development knowledge without the AI usage? Okay, good question. Um, there's a trend over here actually. So even the interviews are taken by AI. The first round of interviews are taken by AI. Okay. So
in most of the companies, they bought a product like a product, and then they're forcing the team to use that product. Basically, they don't want any developers to do the coding because they want to standardize it. They have invested, they don't want to spend more time on the developers. Instead, they want to work their skills in the logical thinking and then business improvement, business problems. Okay. So let's say if you want to create a prototype, so how long you will take? So you may take one week, depends on the product. But the company, for them, the product, if they want to reach the market, they don't want to invest more time on that. So most of the time we were spending on the coding, time spent on the coding. So they want to reduce it basically. Okay. So for that, they they are buying an AI products. Okay. And now everyone are they are giving the license. So that's what, like, don't think about like coding is like you will lose the job or not. Okay. So without, you are only feeding the coding. Okay. You are giving the information to the AI to create the code. Okay. It's helping you. It's not that you are speeding up your coding. Let's say you created a clean website for a month. Okay. If somebody asks you to create another website similar to that, will you copy the code or you will start developing from the scratch? Copying the code. Obviously, because you don't want to repeat the same work, correct? So you already got the result. So companies also in the same mindset. So they achieved one product. Okay. Similar kind of product, they need to create it. Okay. They don't want to spend again 200 developers to develop that. Instead of that, they know they have the code, just to copy it. So for that, we need a we need an assistant. That's an assistant basically. So for that, they are using. So that's why I told you, like, you need to upgrade your job. You need to start knowing how to use the AI, how to use the AI, and then think logically. Creative thinking is must actually now. Okay. So build it in that. We are in an era like we need to work along with AI. We cannot avoid AI actually. So we need to work with AI, but AI is like an biased basically. So what you are typing, so you are in the internet, right? So you are typing it. It will be helpful for you, but when you type something wrong, it will be harmful for you. So it's how the way how you are using it. Similarly, AI is also like that. So when you are a full stack developer, so when if I ask you to create one JavaScript web application, okay. So basically, you know, like when even when you prompt it to the AI and if it gives the coding, only you can understand it, right? If there is any small change you need to do according to the company business logic, again you cannot give it to keep on prompting. It will keep on growing because it will not. AI will keep on growing the code, but only the developer can look into the code and then fix it. So always developers is required and their skills are required, their thinking is required. A is just an assistant. Think that it is for the repetitive work. So don't worry about anything. It will not replace your job, and it's very good that you are doing an full stack developer. Keep up the good work. Thank you, sir. Sir, another one question from the same person. Is there Yeah, any good. free source for practicing the cloud services?
free. So if you take, of course, you need some back information if you are going for a Google Cloud. There will be an 1 year. You can take it, and then it will be free only. But for 1 year period of time, you can use it. And if you go for AWS kind of cloud, there is a free tier. But for everything here, they used to have an credit card information actually, but they will not take any money over there just for the verification or identity. And later, after 1 year, it will start using it, taking the money. So for those 1 year, you can use it. Or that particular free tier, you can start using the cloud. So that's a very good start for that actually. You can start using that. என்ன கேள்வினாலும் கேளுங்க, பயப்படாதீங்க. நானும் உங்கள மாதிரி இருந்து வந்தவன் தான். இங்க 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 ஸ்டூடெண்டா இருந்து வந்தவன் தான். ஸோ இப்போ நீங்க எப்படி அந்த இடத்துல இருந்து வந்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் வந்திருக்கேன். ஸோ சரி, ஓகே. நான் கேட்குறேன், எத்தனை பேர் இப்போ சாட் ஜிபிடி எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க? ஓகே, இவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்றீங்க. இதுல எதுக்காக யூஸ் பண்றீங்க? இதெல்லாம் பர்சனலுக்காக யூஸ் பண்றீங்களா, இல்ல உங்களுடைய ஸ்டடீஸ்க்காக யூஸ் பண்றீங்களா? ஸ்டடீஸ் ஸ்டடீஸ்க்கு யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ ஸோ என்னைக்காச்சும் நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா, இந்த மாதிரி சாட் ஜிபிடி வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க, அது எங்க ஸ்டோர் ஆகும், இது மாதிரிலாம் யோசிச்சிருக்கீங்களா? இல்ல நம்மளும் இது மாதிரி ஒரு சாட் ஜிபிடி மாதிரி ஒரு நமக்காக ஒரு அல்காரிதம் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி? இல்ல எப்படி அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு ஒர்க் ஆகுது, அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, என்ன பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு லெவல் அபோவ் யூசரா மட்டும் இல்லாம, ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா, யூசர்ங்கிறது நீங்க சாட் ஜிபிடி யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். சின்ன குழந்தை கூட வேணுங்கிற கேள்வி கேட்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணும். பட் அதை எப்படி எத்திக்கலா யூஸ் பண்றாங்க, எப்படி எப்படி வந்து அந்த டேட்டாஸை ஃபீட் பண்ண, எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு, எப்படி கிளீன் அப் பண்ணிட்டு, எப்படி அதை ஆன்சர் கொடுக்குது அப்படிங்கிற தாட் வந்து உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா, அது எப்படி எழுதியிருக்காங்க, அது எங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க, எந்த ஜிபியூ ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நீங்க அடுத்த லெவல் போயிருவீங்க. யூ கேன் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் சம் ஏஜென்ட்ஸ். அப்போ வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு கிக்கு. நீங்களே வந்து ஒரு ஏஜென்ட் கிரியேட் பண்ணி அதை மத்தவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஒருத்தங்களோட ஏஜென்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்களா ஒரு ஏஜென்ட் கிரியேட் பண்ணி, இதை நீ கேளு, இதை எனக்கு பதில் சொல்லும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. அது உங்க பர்டிகுலர் டாஸ்கை வந்து உங்க ரெகுலர் டாஸ்க்குக்கே கூட நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப சீரியெல்லாம் வந்துருச்சு இல்லையா கூகுள்ல, இதுல நிறைய நிறைய இது வந்துருச்சு, ஆட்டோமேட்டட் வாய்ஸ், இதெல்லாம் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்றாங்க, எப்படி என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்றாங்க பேக்ரவுண்ட்ல, எங்க போய் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகுது, இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சுட்டு இதை நீங்க கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க சப்ஜெக்ட் எல்லாம் மெஷின் லாங்குவேஜ் எல்லாம் படிக்கிறீங்களா? நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வருதா உங்க சிலபஸ்ல? ஏஐக்குன்னு தனியா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குங்க. ஏஐக்கும் சூப்பர். டிஎஸ்க்கும் இருக்கு. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். என்ன என்ன மாதிரி ஒர்க் அதில் பண்றீங்க? ஏஐ ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருக்காங்க?
குட் மார்னிங் சார். இப்போ நான் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் பண்ணியிருக்கோங்க சார். ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் தென் டேட்டா செட்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது, CNN யூஸ் பண்ணி ஒரு சில மாடல்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கோங்க சார். எப்படி லைசன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கம்பெனியோட லைசன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா, காலேஜோட லைசன்ஸா, இல்லை நீங்க எப்படி அந்த லைசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க? சார் அந்த மாதிரி இன்னும் எதுக்குலைங்க சார். எது டூல்ஸ் எல்லாம் இது யூஸ் பண்றது இல்ல? இப்போதைக்கு ஃப்ரீ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாங்களாம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க சார். ஃப்ரீ டூல்ஸ்னா என்ன டூல்ஸ் சொல்லுங்க சார்? டேட்டா செட்ஸ் வந்து கேகல்லேருந்து எடுத்து அதோட அக்யூரசி எவ்வளோ வருது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்க ஐடி எது யூஸ் பண்றது இல்ல? விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடோ அல்லது எக்லிப்ஸ்? ஐடி பண்றோங்க சார். ஐடி யூஸ் பண்றோங்க சார். ஓகே, அதுல நீங்க லைசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலா. கூகுள் கொலாப் யூஸ் பண்ணி மாடல் ட்ரெயின் பண்றோங்க சார். ஓ ஓகே. கூகுள் கூட கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றீங்க? சார் கூகுள் கொலாப். இல்ல ஐ மீன் லைக் டோக்கனைஸ்டு என்ன டோக்கன் யூஸ் பண்றீங்க, என்ன லைசன்ஸ் அது கேக்குறேன். அது ஃப்ரீயாவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சார் இப்போதைக்கு ஃப்ரீ வெர்ஷன். ஆமாங்க சார். ஓகே, மேபி அது கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு. இப்போ அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து ஒரு லைசன்ஸ் இருந்தா போதும். அந்த லைசன்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து, எதுக்கு நான் இந்த லைசன்ஸ் எல்லாம் பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னா, அத உங்களுடைய அந்த அல்காரிதமோட ப்ரெடிக்டிவிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும். ஃப்ரீ யூசேஜுக்கும் அதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி லைசன்ஸ்டு யூசேஜா இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட அக்யூரசி வந்து ரொம்ப அதிகம். அதுக்காக தான் சொன்னேன். பட் ஓகே, லேர்னிங் அட்லீஸ்ட் இது இந்த 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 விஷயம்லாம் பண்றது வந்து ரொம்ப ரியலி கிரேட் ஆக்சுவலி. நீங்க வந்து இந்த டேட்டா இது பண்றது சீல் பண்றதுலாம். ChatGPT மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார், ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட். விர்ச்சுவலா AI அசிஸ்டன்ட்ஸ் வந்து நம்ம கூட பேசுற மாதிரியும், வேணும்னா நம்ம அவங்க கூட வீடியோ கால் பண்றது, சாட் பண்றது, கால் பேசுற மாதிரி. ஆனா அதோட அக்யூரசி லெவல் வந்து நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அந்த மாதிரினா என்னென்ன இது யூஸ் பண்ணலாம்? ஓகே, அதுக்குள்ள ஏதாவது அல்காரிதம் யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல எப்படி? சார் யூஸ் பண்றோங்க சார். அதாவது ப்ரீ டிஃபைன்ட் அல்காரிதமா இல்ல நீங்க ஏதாவது ட்ரை பண்றீங்களா? ப்ரீ டிஃபைன்ட் அல்காரிதம். ஓகே ஓகே, சூப்பர். அதுவே என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஒரு இப்போ நீங்க ஒரு காலேஜில் இருக்கனால காலேஜ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இருக்கிற பேசிக் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணி அதுலேருந்து அந்த டீடைல்ஸ் வந்து அந்த ChatGPT மூலமா நீங்க கிரியேட் பண்ற ஒரு சேட் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும். ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க பேசிக்கலி. அதுக்கப்புறம் வந்து டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணுங்க, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸை. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து உங்களுடைய டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து சக்சஸ் பண்ணணும். அதுதான் இதனுடைய பார்த்தே அப்படிதான். சரி, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ற ஐடியா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ் சைட் போறது பெஸ்டா இல்ல ப்ராடக்ட் சைட் போறது பெஸ்டாங்க சார்? மறுபடியும் சொல்லுங்க. ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் அப் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் சைடு எதுல போனா பெஸ்டா இருக்கும்? ப்ராடக்ட்னா நீங்க வந்து கொஞ்சம் லாங் டேர்ம்ல தான் திங்க் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணி அது ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை நீங்க வாங்குனீங்கன்னா கூட அது வந்து இட் டேக்ஸ் மோர் டைம், லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். சர்வீஸ்ல தான் வந்து எல்லாமே வெல்வெஸ்டா இருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து என்ன கேட்டா சர்வீஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டோட. ஓகே சார். அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு யாருக்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஆர்வம் இருக்கு இங்க? ஓகே, என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ், எதை பேஸ் பண்ணி கம்பெனி? அதாங்க சார், இப்போ நாங்க சொன்னோம் இல்லைங்க சார், ChatGPT லைக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இது பண்ணணும், பப்ளிஷ் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நிறைய மார்க்கெட்ல இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன யூனிக் ஐடியா? அதாங்க சார், நம்மளுக்குன்னு ஒரு சோல் பர்சன் அதுல இருக்கணும். அவங்க கூட நம்ம வீடியோ கால் பண்ற மாதிரி, என்னதான் வந்து நிறைய ஏஐஸ் இருந்தாலுமே நம்ம கூட கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி அது ஃபீல் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் சார்.
ஆல்ரெடி வீடியோ கால் எல்லாமே இருக்கு. சிரியில இருக்கு, கூகுள்ல இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. நீங்க என்ன அதுதான் புதுசா சார் அதுல நாங்கள் அச்சீவ் இன்னும் பண்ண அதை போறீங்க? என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் சார். என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இது பண்ணி அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பேஸ்டாக ஒரு ப்ராடக்ட்னால அது கொஞ்சம் யூனிக்காக கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி. ஓகே. நான் உங்க ஐடியாவை நான் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. பட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறேன். பட் ஆல்ரெடி இப்போ இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்ல இல்லாத ஃபியூச்சர் என்ன புதுசா இருந்துற போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? சார் அதை தாங்க சார் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. அது ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அது ஃபிக்ஸ் பண்றது ஈஸி. ஏன்னா நிறைய டூல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. பட் ஆனால் வந்து ப்ராப்ளம் தான் இப்போ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். கரெக்டான ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒரு சில இடத்துல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொட்டி கிடக்கும். அந்த டெக்னாலஜிஸ் இருக்காது. நம்ம கிட்ட டெக்னாலஜிஸ் நிறைய இருக்கு, ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை. அதை ப்ராப்ளம்ஸ் கரெக்டான ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் தான் அதை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, சூப்பர். அப்போ நீங்கள் அந்த சாட் ஜிபிடி போடுறீங்க, ஏஜென்ட் ஏதாவது கிரியேட் பண்ண போறீங்களா? சரி சார், அந்த ஐடியா இருக்குங்க சார். ஓகே, நைஸ். வேற ஏதாவது? சார் நீங்கள் எப்படி மேக்ஸ் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு எதனால் எம்எஸ்சி எடுக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எதனால் ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ளே போனீங்க? ஓகே. ஆக்சுவலாக நான் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சுட்டு எனக்கு எம்பிஏ தான் போகணும்னு எனக்கு ஆசை. மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் போகணுது ஆசை. அதுக்காக தான் நான் கொங்கு இன்ஜினியரிங்க்கு போனேன். பட் ஆனால் வந்து அங்கே இருந்த பிரின்சிபல் என்ன பண்ணார், ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணார். டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வந்து ஏன் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு எம்சிஏ போகாமல் ஏன் வந்து எம்பிஏ எடுக்கிற, எம்பிஏக்கு 50% இருந்தால் போதுமே, நீ ஏன் 80+ வச்சுட்டு நீ வந்து எதுக்கு வந்து எம்பிஏ போகிறேன்னு ரொம்ப பிரெயின் வாஷ் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து நான் வந்து எங்கள் அண்ணாவும் எம்சிஏ, அவரும் வந்து இங்கே யூஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ வீட்லேயும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இது உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறக்கு ஆள் இருக்கு, இது இருக்கு அப்படின்னு வந்தது. ஸோ இனிஷியலாக நான் வந்து எனக்கு பிடிக்காம தான் எடுத்தேன், எம்சி எடுத்து ஒரு 1 இயர் வரைக்கும் எனக்கு இல்லை. அப்புறம் ஒன்ஸ் நான் அதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. அங்கே உள்ளே போகும்போது எந்த எந்த ப்ரோக்ராம் எந்த இது போடும்போதும் சரி, அங்கே வந்து என்னோட மேக்ஸ் ஸ்கில்ஸ் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ண நினைச்சேன், சரி ஓகே, ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டோம், ஒரு வேலைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா அப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய 100% கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனால வந்து அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணது. அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ வரைக்கும் அந்த ஸ்கில்ஸு லேர்னிங்கு எல்லாமே கண்டினியூ. நான் நிறைய சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டேன், க்ளவுடில், ஏடபிள்யூஎஸில், கூகுளில், ரேட்டின், லாஜிங் சர்டிஃபிகேட், ஏகப்பட்ட சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டேன். பட் எல்லாமே என்னோட ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு, லேர்னிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது, என் ஜாப்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது, நான் அப்படியே க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கேன். பட் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா நம்ம ஐடி ஃபீல்டு தான் வந்து எங்கே போனாலும் இருக்குது. சரி, எந்த வேலை அன்றாட வேலை எடுத்துட்டிங்கனாலும், டிக்கெட் புக் பண்ணணுன்னாலும், சினிமாவுக்கு போகணும் சரி, ட்ரெயின் புக் பண்ணணும் சரி, எங்கே போனாலும் ஆப் தேவை, அங்கே ஐடி தேவை, அங்கே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, அதனால அது க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அதனால என்னாச்சுன்னா என்னோட இது வந்து அப்படியே ஐடிக்குள்ள உள்ள மூவ் ஆச்சு. நிறைய சேலஞ்சிங் ஒர்க்ஸ் வந்தது. சேலஞ்சிங் ஒர்க் வரும்போது வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் பிஸி ஆயிடுவீங்க, வேற தாட்டே வராது. ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ள போயிட்டீங்க, ஒரு இது டாஸ்க் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது 1 இயர் 2 இயர்ஸ் போயிடும் அந்த டெலிவரி போகிற வரைக்கும். நான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால வந்து எங்கள் டீமுக்கு வந்து டெய்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸோட தான் ஃபேஸ் பண்ணுவோம். ஃபேஸ் பண்ணும்போது அதுலேயே போயிடும். ஸோ அப்படியே ஐடி போயிடுச்சு. பட் இப்போ வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நிறைய அவங்க கூட நான் டைப் வச்சிருக்கேன். பட் அதெல்லாம் வந்து என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ்க்காக அதை நான் வந்து அது என்னுடைய பேஷன் மாதிரி, அது ஒரு பக்கம் சைடில் போயிட்டு இருக்கோம். பட் இது வந்து என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் ஆயிடுச்சு, ஐடி வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே. ஓகே சார், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ல பிளேஸ் ஆகிறது பெஸ்ட்டாங்க சார், இல்லை எம்என்சியில் பிளேஸ் ஆகிறது பெஸ்ட்டாங்க சார்? ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்? ஸ்டார்ட் அப்ல வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இனிஷியலாக மணி எதுவும் இருக்காது. உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் நிறைய எஃபர்ட் போட வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் வந்து லேர்னிங் கர்வ் அதிகமாக இருக்கும். எம்என்சியில் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும். உங்களுக்கு சேலரி அதிகமாக இருக்கும். இங்கே வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால அந்த ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் 10ஓட 11ஆ நீங்களும் இருப்பீங்க அந்த ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜரில். ஸோ அதுக்குள்ளே போகும்போது சேலரி மட்டும் வந்துட்டு இருக்கும். பட் உங்களுடைய க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். உங்களுடைய ஓன் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்கள் வந்து
லேர்ன் பண்ணி உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வந்து க்ரோ பண்ணிட்டா மட்டும்தான் எம்என்சியில் நீங்கள் இருக்க முடியும். உங்களுக்கு லேர்னிங்க்குன்னு டைம் தனியாலாம் இருக்காது. நீங்கள் தான் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் இனிஷியலாக வரும்போது ஒரு ப்ரொபேஷன் பீரியடில் உங்களுக்கு எல்லாம் லேர்னிங் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருப்பீங்க. ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும். அந்த ப்ராஜெக்ட் மாற மாற அதுக்கு உண்டான ஸ்கில்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் தான் டெவலப் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுலாம் இருக்க மாட்டாங்க. நீங்களே ப்ரெஷ்அப் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு டைமும் இருக்காது. அதனால ப்ரெஷ்அப் பண்ணிட்டு போகணும். வேற ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனினா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோப் தெரிஞ்சிடும். இதுதான் ஸ்கோப், என்னோட ஸ்கோப்பு, இது நான் இப்படிதான் க்ரோ பண்ண போறேன் அப்படின்ட்டு வேற யாரும் உங்களை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண போறது இல்லை. அதனால அது வெளியில போவீங்க. ஸோ அப்படி போகும்போது நீங்க உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் எஃபர்ட் போடணும். உங்க ப்ராடக்டை வந்து நீங்க சஸ்டெயின் பண்றதுக்காக நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். சேலரி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், பட் அது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். லேட்டர் பாயிண்ட்ல யூ வில் பி கெட்டிங் மோர். சார் இன் சம் கேசஸ் இப்போ வந்து பிஜி படிச்சா நீங்க வந்து ஓவர் குவாலிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ரிஜெக்ட் பண்றாங்கங்க சார். ஏன் அதோட ரீசன் என்ன? இது இப்ப எல்லாமே வந்து ஸ்கில் பேஸ்டு தான். இப்ப நான் ஏஐ நான் எடுக்கும்போது நானுமே ஃப்ரெஷர் தான். நான் 25 இயர்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் நான் 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் தான் பேசுவீங்க. நீங்க அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க ஸ்கில்லு தான் பேசுவாங்க. உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு முன்னாடி உங்க ஸ்கில் அங்கே பேசணும். ஸோ அதனால ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கங்க, கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க, கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே சார். நீங்க எப்படி உங்களோட பர்சனல் லைஃபையும் ஒர்க் பேஸ்ட் லைஃபையும் மேனேஜ் பண்ணீங்க? ஸோ அதனால தான் நான் டிசிஎஸ்ல இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா, சாட்டர்டே சண்டே என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. சாட்டர்டே சண்டே வந்து பர்சனல் லைஃப் தான். ஃப்ரைடே ஈவினிங் 5 o'clock நான் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு நான் பண்ணலாம். அதுதான். அடுத்தது மண்டே மார்னிங் 8 o'clock தான் லாகின் பண்ணுவேன். அது வரைக்கும் எனக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது இப்போ ஏஐ இப்போ க்ளவுடு எல்லா என்விரான்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான். லாஸ்ட் 7 இயர்ஸாக நான் யூஎஸ்ல வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஸோ அதனால குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறது, ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விடுறது, இல்லது என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் பண்றது வீட்டுக்கு, அதையும் பண்ணிக்கலாம். அதே சமயத்துல நான் லேட் நைட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் அப் டு மீ. டெய்லி ஸ்டாண்டப் இருக்கும், டெய்லி இது இருக்கும், ரிலீஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட டைமை வந்து நான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இது பண்ணிக்கிறதுனால ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்கிறது இல்லை. Good morning, sir. I'm Surya from 3rd BCA. Yes, சரி. சார் நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஆட்டோமேஷனில் வந்து நானும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்க சார். இன்டர்ன்ஷிப்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப் ஸ்கிராப்பிங் பைத்தன் டெவலப்பிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கிராப் பண்ணியிருக்கேங்க சார். ஒரு என்டையர் வெப்சைட்டில் இருக்கிற வந்தீங்கன்னா யூஆர்எல்ஸ், இமேஜஸ், அதோட காஸ்ட் ப்ரைஸு, அதோட இமேஜஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்கிராப் பண்ணி நான் வந்து பண்ணியிருக்கேங்க சார். அந்த ஏஐ டெவலப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கோப் இருக்குமா இருக்காதாங்க சார் பைத்தன் டெவலப்பருக்கு? 100% ஸ்கோப் இருக்கு பைத்தான் டெவலப்பருக்கு. இப்போ எங்க பெரிய டிமாண்டே யூஎஸ்ல வந்து பைத்தான் தான். நான் இப்போ ஒரு ஏஐ வந்து நீங்க வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னாலும் கூகுள் மாதிரி கம்பெனிஸ்ல வந்து கேட்கறதே வந்து பைத்தான் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ வந்து ஏஐ ரிலேட்டடாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது, நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க, வெரி குட். அதனால வந்து பைத்தான் தான் பேஸ் ஆக்சுவலாக. அதனால 100% ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. தேங்க்யூ சார். அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்னும் எப்படின்னா நாங்கள் டீம் செட் பண்ணியிருந்தோங்க சார். அங்கே இன்டர்ன்ஷிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பைத்தான் டெவலப்பருக்குனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் செட் பண்ணி எங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வெப்சைட் வந்து எங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க இன்டர்ன்ஷிப்பில். இந்த 10 வெப்சைட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் டீம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா ஸ்கிராப்பையும், அதில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டாக வந்து ஸ்கிராப் பண்ணி எக்ஸல் ஷீட் ஃபார்மேட்டில் பண்ணி நாங்கள் வந்து அவருக்கு வந்து கூகுள் டிரைவ்ல வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவோம். நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெஷராக நான் இருக்கேங்க சார். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கில் இருக்குங்க. பைத்தன் டெவலப்பராக எனக்கு வந்து ஸ்கில் இருக்குது. நான் வந்து ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறேன். அப்படி பண்ணும்போது எனக்கு எந்த ஏஐ டூல் வந்துங்க சார் எனக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும்? ஓகே. ஏதோ ஒரு ஐடி எடுத்துக்கங்க, ஓகேவா? எக்லிப்ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோவோ ஏதோ ஒரு ஐடி எடுத்துங்க. அதில்
இங்க மெயினா யூஸ் பண்றது கோபைலட் தான் யூஸ் பண்றாங்க. கோபைலட்ல கிளவுட் ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்றாங்க, ஏஜென்ட் யூஸ் பண்றாங்க. இதுதான் வந்து இங்க என்னோட கம்பெனில வந்து ஒரு மெயினான மாடலா, அப்ரூவ்டு மாடலா யூஸ் பண்றாங்க, லைசன்ஸ்டு மாடலா யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ப்ராம்ப்டிங் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா? எஸ் சார். ஓகே, சூப்பர். ஸோ அந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு உங்களுக்கு இருக்கா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? ஐடி? எஸ் சார். சூப்பர். ஓகே, அதுல தானே ப்ராம்ப்டிங் பண்றீங்க. ப்ராம்ப்டிங் பண்ணும்போது கீழே அங்க ஒரு ஏஜென்ட் செலக்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதுல என்ன பண்ணுவீங்க? எடிட்டா, ஆஸ்கா, ஏஜென்ட்டா, இது செலக்ட் பண்ணுவீங்க? ஏஜென்ட் தாங்க சார் நாங்க பேசிக்கா செலக்ட் பண்றோம். ஓகே, ஏஜென்ட் செலக்ட் பண்றீங்க. ஸோ ஏஜென்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அது அடுத்தது என்ன மாடல் யூஸ் பண்றீங்க? சார் நெக்ஸ்ட் மாடல் நாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட் ஸ்கிராப் பண்றதுக்காக நாங்க கூகுள் டிரைவ்ல சேவ் பண்றதுக்காக அந்த யூஸ் பண்ணுவோம் சார். அதுக்கப்புறம் இந்த அது என்ன மாடல்னு நீங்க வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்றீங்க இல்லையா? அங்கதான் உங்களுடைய முக்கியமான திறமை இருக்கு. அந்த ப்ரெடிக்ஷன் மாடல் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு அக்யூரசி கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ப்ராம்ப்டிங்ல வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் ஏஜென்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்லுங்க. நீங்க கிரியேட் பண்றீங்களா, ஏஜென்ட் கிரியேட் பண்ணுதா? ஏஜென்ட் தான் சார் கிரியேட் பண்ண சொல்றோம். ஏஜென்ட் தான் சொல்றோம். ஏஜென்ட். பட் ஆனா உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதா அது என்ன லாஜிக்னு? எஸ் சார். என்ன கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதுல? எஸ் சார். ஓகே, ஏன்னா அதுதான் முக்கியம். அது கிரியேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். நீங்க என்ன சொன்னாலும் அது பாட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். பட் ஆனா எத்தனை பேர்னாலும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஓகே இதுதான் லாஜிக், இல்ல இது வேணாம், இது தப்பு, எனக்கு இந்த மாதிரி லாஜிக் இல்ல அப்படின்னு யூஸ் பண்றதும், அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டேட்டிவா வந்து அதே ஆன்சர் தான் கொடுக்குதா இல்ல வெவ்வேறு டைமும் வெவ்வேறு ப்ரெடிக்ஷன் ஆன்சர் கொடுக்குதான்னு வேலிடேட் பண்றதும் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல நீங்க கோபைலட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பெஸ்ட். அதுதான் இனிஷியல் ஸ்பேஸ். அது மூலமா நீங்க பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ணி அதை வேலிடேட் பண்றது தான் பெஸ்ட். ஸோ அது அது தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு கோர் ஸ்டார்ட், வெரி குட் ஸ்டார்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டா அடுத்ததா லைசன்ஸ் போகணும்னு தான் சொல்லுவேன். லைசன்ஸ்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வெர்ஷன், ஒரு டோக்கன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி வெரி செக்யூர்ட். நான் இது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, நாளைக்கு உங்க வீட்ல இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, டேட்டா லீக்கேஜ் ஆகாம பாக்குறது நம்ம மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்டோட கடமை. நம்ம வீட்ல மொபைல் யூஸ் பண்ணதும் சரி, லாகின் ஆகிற சோஷியல் மீடியா லாக் அவுட் ஆகாம அந்த செட்டிங்ஸ்ல ப்ராப்பரா பார்த்து ப்ராப்பரா பண்ணல அப்படின்னா, இப்ப ஏ யூஸ் பண்றதுனால நீ வந்து டேட்டா வருது இல்லையா? எங்க இருந்து வருது டேட்டா? இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் டேட்டா லீக் பண்றதுனால தானே வருது. அந்த டேட்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால தானே வருது. அந்த டேட்டாவை பர்சனல் டேட்டாவா ஆகாம பார்த்துக்கிறது நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய எத்திக்கல். ஓகேவா? ஓகேங்க சார். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலா ஒரு கோடர் வந்து இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனுவலா வந்து கோட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நமக்கு ஒரு வெப்சைட் வேணும், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது. அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேனுவலா பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் தேவைப்படும். இதே நம்ம ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இப்போ மேனுவலா கோட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணி வித்தின் ஒன் வீக்குள்ளேயே நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் கோட ஃபுல்லா முடிச்சிட முடியும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கம்பெனிஸ் வந்து எதெல்லாம் இப்போ வந்து இது பண்றாங்க, இப்போ வந்து மேனுவலா ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்களா இல்ல ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் மூலமா நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்களா? சரி, நீ ஒரு கம்பெனி ஓன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. உனக்கு ஒரு வெப்சைட் வேணும். நாளைக்கே உங்க கஸ்டமர்ஸ் 10 பேர் யூஸ் பண்ண போறாங்க வெப்சைட். நீ ஒரு 10 பேரை வச்சு 10 நாள்ல டெவலப் பண்ணுவியா இல்ல ஏஐ வச்சு 10 நாள்ல டெவலப் பண்ணுவியா? ஏஐ வச்சு தாங்க சார் நான் டெவலப் பண்ணேன். அதுதான் கம்பெனிஸும் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க இப்போ. ஏன் அப்படின்னா டைம் டு மார்க்கெட். எல்லாமே வந்து கம்பெனிக்கு இன்கம் வரணும்னா டைம் டு மார்க்கெட் சீக்கிரமா போய் ஆகணும். ஏன்னா காம்படிட்டர்ஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்காங்க. ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு கம்பெனி காம்படிட்டிவ் அதிகமா இருக்கு. நான் எவ்வளவு சீக்கிரம் நான் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா அதை நான் கிரியேட் பண்ணேன்னா அந்த அது அது வந்து சீக்கிரம் மார்க்கெட்டுக்கு போகணும். இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்துடும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ல இருந்து ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் போச்சு, அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு. ஃபியூச்சர்ஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்க நான் சீக்கிரமா மார்க்கெட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா நான் சீக்கிரமா டெவலப் பண்ணணும் இல்லையா? சீக்கிரமா டெவலப் பண்ணணும், அதே சமயத்துல செக்யூர்டாவும் டெவலப் பண்ணணும். அதுக்காக தான் டெவலப்பர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதிகமா. அது தெரிஞ்சவனால தான் அதை பண்ண முடியும்னு சொல்றேன். அதனாலதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார்.
சார் இப்போ அந்த ஏஐ யூஸ் பண்ணுறது எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் எங்களுக்கு வர அவுட்புட்டில் என்ன லாஜிக்ங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். அந்த லாஜிக்கில் என்ன எரர் இருக்குது, அதனால தான் இந்த அவுட்புட் வருது, அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுங்கிறது உட்பட தெரியுது. ஆனால் அதே கூட ஏஐ இல்லாமல் எங்களை போட சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியறதில்ல. அதுதான் எங்களுக்கு இப்போ பிரச்சனை. கோடிங் இருந்தால் அதை எங்களால் படித்து அனலைஸ் பண்ண முடியுது. அதுல எரர் எதனால வருது, எதை சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறது உட்பட எங்களுக்கு தெரியும். நாங்களே வேணாலும் மேனுவலா அதை எடிட் பண்ண முடியும். ஆனா ஃப்ரம் தி ஸ்கிராச் ஜீரோல இருந்து ஒரு அதுக்கான கோட எங்களை கிரியேட் பண்ண சொன்னா எங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இல்ல. அதுதான் பிரச்சனை எங்களுக்கு. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கும்போது எதுக்கு அந்த நாலேஜ் தேவை? ஐ மீன் லைக் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஸ்கிராச்ல இருந்து நீ ஒரு தடவை டெவலப் பண்ணு. ஒரு தடவை டெவலப் பண்ணி பார்த்துட்டு அதே மாதிரி டெவலப் பண்ற ரிப்பீட்டேட்டிவ் டாஸ்க் தான் ஏஐ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கிராச் டெவலப் பண்ணணும் மஸ்ட். அதுக்காக நம்ம லேர்னிங்கே இல்லாம யூசேஜ் மட்டும் இருந்தா பத்தாது. லேர்னிங்கும் இருக்கணும் பேரலா. ரிப்பீட்டேட்டிவ் டாஸ்க் தான் யூஏ வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன். நம்மளுடைய திங்கிங் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம ஒண்ணுமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். நமக்கு எதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டேட்டிவ் டாஸ்க் போரிங் இது மாதிரி இருக்கிறதுக்காக தான் ஏஐ போறோம். டைம் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் போறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீ உன்னோட லேர்னிங் கர்வ் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ல எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது. அது போயிட்டே தான் இருக்கணும். சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக ஏஐ யூஸ் பண்றேன். நீயே சொல்ற ப்ரெடிக்டிவ் வந்து கம்மியா தான் இருக்குன்னு. இதே மேனுவலா இருந்ததுன்னா ப்ரெடிக்டிவ் அதிகமா இருக்கும். கரெக்டா? நீங்க பண்ற வேலை வந்து மேனுவலா பண்ண ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஓகே நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், இந்த மெத்தட் இதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு தெரியும். அதே ஒரு ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு பல்கா ஒரு 2000 கோடு கொடுத்தது அப்படின்னா 2000 லைன் ஆஃப் கோட் கொடுத்தது அப்படின்னா உனக்கு தெரியாது. வேலை நடந்து அவுட்புட் வந்துருக்கும். ஆனா எப்படி வந்ததுன்னு தெரியலன்னு சொல்றேன் இல்லையா? அதுக்கு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ஸ்கேன் பண்ணி எல்லாம் பார்க்கணும்னு தெரியும். ரெண்டு விதம். ஒன்னா நீ லைசன்ஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. இல்ல லைசன்ஸ்ட் எடுக்க முடியாது அப்படின்னா இதை லேர்ன் பண்ணி தான் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து லைசன்ஸ் இல்லை எனக்கு மேனுவல் வச்சு தான் போகணுங்கிறவங்க இருக்காங்க. சில பேர் லைசன்ஸ் எடுத்துட்டு எனக்கு இதை யூஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணி கொடுத்தாலும் நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கும். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். இதுல அத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நீ சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற. அந்த சொல்யூஷனுக்கான ஆன்சருக்கான ஹெல்ப் தான் ஏஐ யூஸ் பண்ற. ஸோ இதுல மெயின் வந்து ஹியூமனோட இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இருக்கு. உன்னோட கிரியேட்டிவ் திங்கிங் தான் இருக்கு. அந்த யூசேஜுக்காக மட்டும்தான் டூல்ஸ்க்காக மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்றோம். நீ ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஒரு பேக் அண்ட் நான் எதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் அப்படின்னா அது தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீ நாளைக்கு வந்து இன்னைக்கு நோட் ஜேஸ் வச்சிருக்கேன் நாளைக்கு ரியட் ஜேஸ் வந்தாலும் உன்னால கம்பேர் பண்ண முடியும். ஈஸியா கம்பேர் பண்ண முடியும். ஈஸியா ஷிஃப்ட் ஆகிக்க முடியும். கரெக்டா? அதனால உன்னோட லேர்னிங்ல நீ கிரியேட் பண்ற நீ ஃபர்ஸ்ட் எந்த எரர் வந்தா என்னால கண்டுபிடிக்க முடியுது மேனுவலா போனா மேனுவலா எழுத என்னால முடியுது அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா? அதனால அந்த மேனுவல் ப்ராக்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த இந்த மாதிரி டைம்ல தான் நீங்க இதெல்லாம் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கும். மேனுவலா பண்ணி பார்க்கறதுக்கெல்லாம். அதுக்கப்புறமா வந்து கம்பெனிஸ்குள்ள போனீங்கன்னா ஏஐ யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? இந்தியா இந்தியா மட்டும் இல்லாம இந்தியாவுக்கு வெளியும் ஏதாவது கம்பெனிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, இல்ல அதுல ஏதாவது நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணணும், பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏதாவது பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குங்களா? ஈஸியா மீன்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான பிளாட்ஃபார்மா இல்லாம லைக் இப்போ லிங்க்டின் மாதிரி இருக்குன்னா அதுல எங்களுடைய சர்க்கிள் வந்து இந்தியாக்குள்ள இல்ல லோக்கலுக்குள்ள தான் எங்களுக்கு இப்போதைக்கு ரீச் ஆகுது. அதே அதுக்கு மேல போகணும்னா மேபி அவங்க ப்ரீமியம் கேட்குறாங்க. அதே மாதிரி நாங்க ஃபாரின் கம்பெனிஸை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் எங்களுக்கு இருக்கான்னு கேட்குறேன். இது வந்து ரெண்டு விதமா நான் பாக்குறேன். ஒண்ணு இந்த மாதிரி அலுமினிஸ் அவங்களோட இமெயில் ஐடிஸ் அவங்கள ரீச் அவுட் பண்றது. இன்னொன்னு நீங்க ஏன் லிங்க்டின் வந்து ஸ்கோப் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றீங்க? அப்படி இல்லை சார். என்னன்னா இப்போ எங்களுடைய நாலேஜ் வந்து லிங்க்டின்ல ரீச் ஆகிற அளவுக்கு இல்லை. எங்களை விட நிறைய பேர் இன்னும் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிறவங்களோட இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்ல போகும். நாங்கள் பண்ணும்போது என்னன்னா எங்களுடைய நாலேஜ் இப்போ கம்மியா இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் லெவல் இருக்கும்போது ரெக்ரூட்டர்ஸ்க்கு வந்து சஜஷன் வந்து எங்களுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. இல்ல நீங்க லிங்க்டின்ல வந்து ப்ரொஃபைலை எடுக்கிறதே ஏஐ தான் இப்போ. ஓகேவா?
இப்போ எங்கள் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இப்போ எங்களுக்கு ஒரு டெவலப்பர் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து லிங்க்டின்ல ஒரு ப்ரொஃபைலாக எடுத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு சூட் ஆவானா சூட் ஆவானாலாம் பார்க்க மாட்டோம். ஓகேவா? ஏஐ டூல் ஸ்கேன் ரன் பண்ணுவோம். ரன் பண்ணி எத்தனை பேருக்கு வந்து ஜாவா ப்ரொஃபைல் இருக்குது, எத்தனை பேர் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் இந்த லொக்கேஷனுக்கு அடாப்டாக இருக்கு ஓகேவா இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏஐ தான் எங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ உங்களோட ஸ்கில்ஸ் தான் அங்கே பேசும். உங்கள் ஸ்கில்ஸ் அதிகமாக உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாகும். நீங்கள் நிறைய லாங்குவேஜஸ் கற்றுக்கிட்டீங்க, நிறைய லாங்குவேஜஸ் போடுங்க உங்கள் ப்ரொஃபைலில். ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து சர்ச்சில் எடுத்துக்கும். ஓகேவா? அங்கிருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் ஜென்யூனா இருக்கணும். ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ ஏஐ தான் பண்ணுதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ இப்பெல்லாம் வந்து நாங்கெல்லாம் வந்து தேர்ட் லெவல் ஆஃப் இன்டர்வியூ தான் போவோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்டர்வியூ வந்து பேசிக்கா உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறது, இது எல்லாமே வந்து ஏஐ பார்த்துக்கும். அது ஒரு ரிப்பீட்டேட்டிவ் டாஸ்க். நான் 100 ப்ரொஃபைல் நான் பண்ணணும்னா முன்னாடி எல்லாம் டெய்லி 5 மணிக்கு மேல ஆஃபீஸ் விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு 2 ப்ரொஃபைல் எடுப்பேன். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ அப்படி கிடையாது. அது ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிட்டு 100 ப்ரொஃபைல் இருந்ததுன்னா ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிட்டு ஒரு 10 ப்ரொஃபைல் எங்கிட்ட கொடுக்கணும். ஒரு 10 ப்ரொஃபைல் மட்டும் பார்த்தா போதும். காரணம் வந்து இந்த ஏஐயோட அட்வான்டேஜ். அது எப்படி ஃபில்டர் அவுட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். இப்போ ஸ்கில்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அது எடுக்கும். எத்தனை கான்டாக்ட்ஸ் இவனுக்கு இருக்காங்க, எத்தனை இது இருக்கு, அதெல்லாம்